Weisan sie, was das verschiedenste und der menschlichen Psyche ist. Wir haben dies unglaublich Fähigkeit, die komplexesten Konzepte Universums zu verstehen. Aber gleichzeitig, saboteren, wir uns selbst mit mentalen Blockaden. Huge sprechen, wir über etwas. Das ihr Leben verndorn wird, ein Ries durch 100 physikalische Konzept. Die nicht nur Wissenschaft sind, sondern Schlüssel zur Entschlüsselung der tiefsten Geheimnis der menschlichen Psyche. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jeden Tag mit einem Verstand aufwachen, der frei von Zweifel und die und Begrenzungen ist. Klingt es, so schien wahr zu sein. Nun lassen Sie mich Ihnen etwas verraten. Die Sie zuschauen, sind bereits in Ihrem Kopf. Versteckt hinter Schichten von Conditionering, Angst vor dem Unbekannten. Sagen Sie mir in den Kommentaren, haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Ihr Potenzial viel größer ist, als Sie es sich selbst zugestehen. Beginnen wir mit dem ersten Konzept der Zeit. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Zeit ist nicht nur ein der und die Zeit ist die unsichtbare Struktur, die alle Ereignis ordnet und hier liegt der psychologische Schlüssel. Verborgen, wissen Sie, wahre Menschen immer das Gefühl haben, dass ihnen die Zeit davonläuft. Rennt und im Flow leben, es liegt darin, wie Ihr Verstand die Zeit wahrnimmt und strukturiert. Denken Sie einen Moment darüber nach, wenn die Zeit die Messung der Verlierung ist. Dann sind Sie derjenige, der kontrolliert, wie sich dies Verlierung in Ihrem Leben manifesti. Die natürlichen Zyklen, wie die Rotation der Erde machen. Die Zeit griffbar, aber Ihr Psyche bestimmt, wie Sie dies Zeit Ihr Leben. Verstehen Sie, was ich mein. Schreiben Sie in die Kommentare, ob Sie schon einmal bemerkt haben, wie sich Ihr Zeitwahrnehmung verändert, wenn Sie wirklich in etwas vertieft sind. Wenn Sie bis hierher bei unserem Video dabei sind, ist das einzige dafür, dass Sie es wirklich mögen. Deshalb möchte ich Sie bitten, sich gleich bei unserem Kanal und das Video liken. YouTube zu zeigen, dass Sie unseren Content wirklich schätzen. Han wir es. So ich gebe Ihnen 5 Sekunden, laufen Sie rüber. Melden Sie sich und kommen Sie zurück. Damit wir mit unserem Video fortfahren können. 1, 2, 3, 4. FNF. Vielen Dank für Ihr Anmeldung. Karan wir zu unserem Video zurück. Jetzt kommen wir zur Position dem zweiten Konzept. Position ist nicht nur ein Ort im Raum, sondern ein psychologisches Konzept. Das definiert, wo Sie sich in Ihrem Leben befinden. Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie nicht wissen, wo Sie stehen? Das ist kein Zufall. Ihr mentale Position, bestenteils, Ihr Beziehungen, Ihren Erfolg, Ihr Zufriedenheit. Die Position definiert die relative Lage von Objekten im Raum, aber in der Psychologie definiert sie Ihr relative Lage zu Ihren Träumen und Zielen. Die Entfernung, unser drittes Konzept, ist einzelne Messung des zurückgelegten Weges, aber hier wird es interessant. Sie unterscheidet sich von der Verschiebung. Wissen Sie, was das für Ihr Leben bedeutet?
Sie kennen, ihnen langen, weg, zorgelig, haben, aber. Wenn Sie keinen echten Fortschritt gemacht haben, sind Sie mehr noch. Am selben Ort. Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Sie sich anstrengen, aber nicht vorankommen? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren mit. Lassen Sie mich Ihnen etwas über die Masse erzählen, das vierte Konzept. Masse ist die Mengenmaterie, die Substanz verlieth, ungravitational Wechselwirkungen beeinflusst. Aber psychologisch. Gesehen Repräsentor die Masse das Gewicht. Erfahrungen, Konditionierung. Je größer die mentale Masse, desto schwieriger wird es, Veränderungen zu bewirken. Aber auch desto größer ist ihr Einfluss auf andere. Die Bildung, unser Konzept, ist die Essenz der Veränderung im Universum. Und wie, relativ zu einem Referenzrahmen. Hier liegt einer der tiefsten psychologischen Geheimnisse. Ihr Bildung im Leben ist immer relativ zu ihrer mentalen Referenzrahmen. Undern Sie ihr ganz Realit, haben Sie ihr ganz Realit. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihr Wahrnehmung einer Situation verändert, wenn Sie Ihr Perspektive wechseln? Verstehen Sie, was hier passiert? Jedes physikalische Konzept ist ein Spiegel in psychologischen Mechanismus. Die Geschwindigkeit, unser sechstes Konzept, ist die Rate der Informationsbach. In der Psychologie ist es die Rate, mit der Sie Fortschritt in Richtung ihrer Ziel machen. Aber hier ist der Trick, die meisten Menschen verwechseln Aktivität mit Fortschritt. Sie können sehr beschäftigt sein, aber sich langsam bügen. Oder Sie können sich ruhig bügen, aber mit unglaublicher Geschwindigkeit vorankommen, die Vektorgeschwindig, unser jetzt Konzept beinhaltet Richtung, und ist essentiell für die Beschreibung. Präziserbanen, Skimmer, haben Sie ein klare Richtung in Ihrem Leben. Oder bügen Sie sich nur ohne zu wissen, wohin Sie gehen. Die Richtung ist als. Sie können die richtige Geschwindigkeit haben. Aber wenn Sie in die falsche Richtung gehen, kommen Sie nie dorthin, wo Sie sein möchten. Beschleunigung, unser Konzept, beschreibt Veränderungen in der Geschwindigkeit einschlägig. Verlangsamung und Deckeru. Hier wird es psychologisch faszinierend. Beschleunigung ist nicht nur schneller werden, sondern auch die Fähigkeit, die Richtung zu ändern, zu verlangsamen, wenn nötig und sich neue Umstände anzupassen. Erkennen Sie die parallel zu Ihrem persönlichen Wachstum. Kommentieren Sie, ob Sie schon einmal eine Phase der Beschleunigung in Ihrem Leben erlebt haben. Kraft unser neuntes Konzept ist die Wechselwirkung, die Bewegung Werner, wie Reibung oder Gravitation. Aber in der Psychologie ist Kraft Ihr Will, Ihre Entschlossenheit, Ihre Fähigkeit, Widerstand zu überwinden. Keter, Widerstand, dem Sie in Ihrem Leben begegnen ist, nur ein Kraft, die darauf wartet, überwinden zu werden. Welche Kraft wirken gerade in Ihrem Leben? Sind es konstruktive oder destruktive Kraft? Die Trägheit unser zehntes Konzept erklärt den Widerstand von Objekten gegen Bewegungsänderungen. Hier liegt eines der größten psychologischen Geheimnisse, Ihr mentale Trägheit, das, was Sie in Ihren aktuellen Mustern gefangen hält. Aber hier ist das Wunderbar, sobald Sie anfangen, sich zu bügen, will die Trägheit Sie in Bewegung halten.
Der Schwierigst, Teil, ist, der Anfang. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie schwer es ist, anzufangen, aber wie natürlich es wird. Weiterzumachen, sobald Sie im Fluss sind. Amentum unser elftes Konzept. Kombiniert Mass und Geschwindigkeit und die Quadni Kliegen Ruptant sang. Holtung bei. Collisionen. Herver ihr Leben hat, Momentum. Jede Entscheidung, die Sie treffen. Jede Handling, die Sie ausführen. Trägt zu diesem Momentum bei. Aber hier ist der Schlüssel, Sie können Ihr Momentum in jede Richtung lenken, die Sie wollen. Welches Momentum bauen Sie gerade in Ihrem Leben auf? Teilen Sie es in den Kommentaren mit. Der Impuls, unseres Willenskonzept, verbindet Kraft, Zeit und beeinflusst Änderungen im Momentum. Wie bei Auto-Airbags, verstehen Sie die tief higher. Ein kleiner Impuls bei einen langen Zeitraum kann genauso kraftvoll sein wie ein großer Impuls, aber einen kurzen Zeitraum. In der Psychologie bedeutet das konstant Kleinveränderungen transformativ sein können, als dramatisch. Wendepunkt. Newtons Gesetz, unser dresentes Konzept. Bilden die Grundlage der klassischen Mechanik und beschrieben Trajekt, Kraft und Aktion-Reaktion. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, was Newton wirklich entdeckt hat, die Gesetz des menschlichen Verhaltens. Frg Action gibt es, ein Gleich, und Entscheidendes Reaktion. Frg Entscheidung, die Sie treffen, gibt es Konsequenzen. Frg Energie, die Sie aussenden, erhalten Sie ein entsprechend Antwort vom Universum. Die Gravitation, unser Vircentes Konzept, Word, durch die allgemein, Relativitariales Krümmung der Raumzeit neu definiert. Hier ist, im tiefste psychologisches Geheimnis, Sie haben Ihr eigenes Gravitationsfeld. Ihr Gedanken, Emotionen, Unterbers, Sugun, Krümmen, den Raum Sie herum, Unzian Entsasun Entsprechend, Erfrungen. Und, verstehen Sie, was ich mein. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie bestaunt Menschen einfach Positivität oder Negativität ansehen. Der Freefall, unser von Physik Konzept illustrat, Bugon, unter Schwerkraft, ohne Widerstand, astrologisch. Gesehen ist der Freefall, der Zustand, in dem Sie sich vollständig dem Fluss des Lebens hingeben ohne zu beim ohne Widerstand. Es ist ein Zustand der Kapitulation. Der paradoxerweise zu großer Kontrolle FHRT haben Sie schon einmal erlebt. Wie sich als FGT, wenn Sie offran zu beim und sich dem Fluss hingeben. Die Ribbing, unser sechzentes Konzept, erfasst. Den Widerstand zwischen Oberflächen, essentiell für Kontrolle und Beugung. Aber hier ist, das interessant, ohne Reibung könnten Sie nicht gehen, nicht stehen, nicht vorankommen. Die Reibung in Ihrem Leben, die Herausforderung, die Schwierigkeiten, die Widerstand sind nicht Ihr Feind. Sie sind die Kraft, die es Ihnen ermöglichen, Fortschritt zu machen. Undern Sie Ihr Perspektive auf Schwierigkeiten. Akitza, Sie schon einmal. Ein Schwierigkeiten. Sich später als. Sie gehen sich später als Sie gehen, inpuppt. Der Luftwiderstand. Unser siebzehentes Konzept. Beeinflusst Stirs und die Fluge. In der Psychologie ist der Luftwiderstand all die negativen Stimmen. Die Zweifel, die Angst, die Sie daran hindern, zu fliegen. Aber, hier ist, das Geheimnis, Wegel nutzen, den Luftwiderstand, zu fliegen. Sie können lernen, die Widerstand,
in ihrem Leben zu nutzen, umherzusteigen. Wie nutzen Sie die Widerstand in Ihrem Leben? Die Arbeit, unser Akzentes. Konzept verbinde Kraft und Verschiebung mit sie Energiebetragung. Aber, Arbeit ist nicht das. Was sie tun, sondern die Energie, die sie übertragen. Wenn sie ihr Leidenschaft, ihr Lieb, ihr Begeisterung in das einbringen, was sie tun, dann arbeiten sie nicht, sie übertragen Energie. Verstehen sie den Unterschied? Erzählen sie uns. In den Kommentaren, ob sie schon einmal eine Arbeit gemacht haben, die sich nicht wie Arbeit anfühlte. Die Energie, unser Nutzungskonzept, in kinetischer und potentieller Form, ist die treibende Kraft des Universums. Hier liegt eins der größten Geheimnisse der menschlichen Psyche. Sie sind nicht nur ein Energieverbraucher. Sie sind ein Energieproduzent. Ihr Gedanken, Emotionen und Handlungen erzeugen Energie, die das Universum sie herum beeinflusst. Welche Art von Energie erzeugen Sie gerade in Ihrem Leben? Die kinetische Energie, unser Konzept, ist mit Bewegung verbunden. Sie ist die Energie der Action, der Verwirklichung, der Manifestation. Aber hier ist der Schlüssel kinetisch. Energie entsteht näher, wenn sie sich bewegen. Alle Träume, alle Pläne, alle Visionen sind näher Potentialenergie, bis sie sich bewegen. Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Traum in kinetische Energie verwandelt? Die Potentialenergie, unser 21. Konzept, ist mit Zustand oder Position verbunden. Sie ist die ruhende Energie, die darauf wartet, freigesetzt zu werden. Jeder von ihnen hat ein unglaublich, Mengen potentieller Energie, ungenutzt. Talent, unentdeckt Fähigkeiten, unnachsiehbares Potenzial. Die Frage ist, wie werden Sie dies Potentialenergie in kinetische Energie umwandeln? Die Leistung unseres 21. Konzept misst die Geschwindigkeit mit der Arbeit geleistet wird. In der Psychologie ist Leistung nicht nur das, was Sie erkennen, sondern wie schnell Sie es erkennen. Why Menschen kennen das Gleichziel erkennen, aber durch mit mehr Leistung liegt es schneller. Wie können Sie Ihr mentale Leistung steigern? Kommentaren Sie Ihre Strategien. Die Energiehaltung, unser 23. Konzept, stellt sicher, dass die gesamte Energie konstant bleibt. Hier ist die ein lebensveränderns Prinzip. Energie kann nicht zerstört werden. Sie kann nur transformiert werden. Ihr Problem, Ihr Herausforderung, Ihr Schmerzen sind nur Energie in einer Form, die Sie nicht mögen. Aber Sie können diese Energie transformieren. Wie transformieren Sie negative Energie in positive Energie? Die Impulserhaltung unser 24. Konzept und das Arbeitenergie-Theorem. Unser 25. Konzept verstärken die Verbindung zwischen Bewegung in Energie. Verstehen Sie, was hier passiert? Das Universum hat Gesetz, die nicht gebrochen werden können. Aber dies Gesetz arbeiten FRC nicht gegen Sie. Wenn Sie sie verstehen und anwenden, können Sie Wunder bewirken. Der Massenschwerpunkt, unser 26. Konzept, und der Schwerpunkt, unser 27. Konzept, erklärt Gleichgewicht und Stabilität. In der Psychologie ist Ihr Schwerpunkt, Ihr Kern, Ihr Zentrum, Ihr wahres Selbst. Wenn Sie von Ihrem Zentrum aus handeln, sind Sie stabil
ausgeglichen, kraftvoll. Wenn sie von ihrem Ego aushandeln, sind sie instabil, reaktiv, schwach. Wo ist ihr emotionaler Schwerpunkt? Die Rotationsbewegungskonzept. Das Trägheitsment unser Nunenjins. Wixkonzept. Das Drehmoment. Unser Drehgetzkonzept. Unter Drehimpuls. Unser Einandrehgetzkonzept. Beschreiben. Die Physik der Rotation. Aber hier ist das faszinierend. Ihr Leben ist eine Rotation. Sie drehen sich ihr Wort, ihr Oberzuganen, ihr Prioritäten. Wenn sie ihr Achs undern sie ihr ganz Lebensbahn. Welch rotiert ihr Leben. Die Erhalten. Die Drehimpulses, unser Zweiandreiecks, Konzept und die Zentripetalkraft. Unser Dreiandreiecks-Konzept, kreisförmig, Bewegungen wie Planeten von. Verstehen Sie die Parallel. Ihr Leben folgt auch Bahnen Gwyn, Heizbahn, Beziehungsbahn. Wenn Sie die Ben undern möchten, müssen Sie die Zentripetalkraft undern. Die Zentripetalkraft in Ihrem Leben. Mechanik, unser Verunregendes Konzept und mechanischer Vorteil. Unser Fundfundra Iges Konzept ziehen wie Kraft verstärkt wird können. Sie sind auch einfache Maschine. Sie können ihr Bemünchen verstärken, ihr Ergebnis multiplizieren, ihr Working maximieren. Aber Sie müssen verstehen, wie Sie sich selbst als Maschine optimieren können. Wie optimieren Sie sich selbst? Exjunden. Unser sechsandreiges Konzept. Einfach harmonisch. Bujang. Unser siebenandreiges Konzept. Beschrieben. Wiederholend. Bugungen wie Pendel. Ihr Leben ist Valor. Schwingungen. Mentale Schwingungen. Mentale Schwingungen. Spirituell Schwingungen. Sie sehen das an. Was mit ihre Schwingung bewahren. Schwingung bewahren stimmt. Wenn Sie ihr Schwingung undern Sie ihr Leben. Auf welcher Frequenz Schwingung Sie gerade. Wellen unser achtundreiches Konzept Frequenz, unser neunundreichiges Konzept. Period, unser vierzigstes Konzept. Wellen Lunge, unser einundvierzigstes Konzept. Amplitude. Weine vierzigstes Konzept, undwellen gash windig. Unser dreiundvierzigstes Konzept erforschen, wie sich Energie ausbreitet. Sie senden ständig Energiewellen aus. Ihr Gedanken, Emotionen und Handlungen sind Wellen, die sich durch das Universum ausbreiten. Welche Wellen senden Sie aus? Schallwellen. Unser vierundvierzigstes Konzept. Heben Schwingungen, Materialien Medien Herver. Ihr Wort sind Schallwellen. Die Realität, Sie herumformen. Aber, hier ist das Geheimnis. Die kraftvollsten Wort sind die Sie zu selbst sagen. Welch Schallwellen erzugen Sie in Ihrem eigenen Kopf? Sind dies konstruktive oder destruktive Wellen? Resonanz. Unser fünfundvierzigstes Konzept verstärkt Schwingungen in Systemen wie Brücken und Musikinstrumenten. Wenn Sie in Resonanz mit Ihren Seelen, Ihren Worten, Ihrem Wären selbst sind, verstärken sich Ihr Bemühungen. Exponentiell. Aber, wenn Sie nicht in Resonanz sind, befinden Sie gegen sich selbst. Sind Sie in Resonanz mit Ihren Träumen? Teilen Sie Ihr Erfahren in den Kommentaren. Druck unser sechsundvierzigstes Konzept, Fluidstatik, unser siebenundvierzigstes Konzept. Fluiddynamik, unser achtundvierzigstes Godskut, Unviscosität, unser neunundvierzigstes Konzept. Analysieren das Verhalten von Flüssigkeiten, ungesehen. Aber psychologisch gesehen sind Sie auch ein Fluid. Sie können sich in jede Form anpassen, durch jede Flung fließen.
G dan Widerstand Überwinden, wie Nutzon Sie ihr Fluidet. Die Temperature, unser Funsigs Konzept, Miss die, durchschnittlich kinetische Energie, von Teilchen. Ihr emotionelle Temperature, bestimmt ihr Lebensqualität. Wenn Sie heiß sind vor Leidenschaft, schmelzen Sie Hindernis. Wenn Sie kalt sind vor Angst, erstarren Sie. Welche Temperature haben Sie gerade? Kommentieren Sie Ihren emotionalen Zustand. Die WRM, unser einen Funfixed Konzept, ist die Übertrag des der Energie. Wärme ist Leben Bujang. Wenn Sie Wärme geben, erhalten Sie Wärme zurück. Wenn Sie kalt geben, erhalten Sie kalt zurück. Sie sind so wärmequell als auch Wärmempfänger. Wie viel Wärme geben Sie in die Welt? Die Gesetze der Thermodynamik, unsere Konzept zu Entspannung, Fig bis Fig, Cage. Etablieren Grundlagen wie thermisches Gleichgewicht, Energiehaltung, Entropie und absolut Temperaturgrenzen. Aber hier ist das erstaunlich, ihr Leben folgt. Auch thermodynamischen Gesetzen. Sie kennen Energie, nicht aus dem Nichts erschaffen. Aber sie können sie transformieren. Sie können Entropie nicht vermeiden. Aber sie können sie nutzen. Verstehen Sie die tief higher. Das Idealgasgesetz. Unser 56. Konzept. Und die Kenischgasterie. Unser 57. Konzept erklären Gasvermij. Verhaltensweisen, Gedanken sind, wie Gasmolekül sie, bugen sich, stelzen zusammen, erzeugen Druck. Wenn sie den Druck erhöhen, können sie kondensieren und manifestieren. Wenn sie den Druck verringern, expandieren sie und verlieren die Form. Welchen Druck üben sie auf ihr Ziel aus? Versenüberg eng unser Akten funfixed, Konzept beschrieben, zusten sunderen. Sie durchlaufen. Auch Versenüberg, eng von Solid zu, Liquid zu, Gas zu, Plasma. Manchmal sind sie fest in ihren Überzeugungen. Manchmal fließend in ihren Emotionen. Manchmal gasförmig in ihren Träumen. Manchmal Plasma in ihrer Leidenschaft. In welcher Phase befinden Sie sich gerade? Statik, unser nunen funfixed. Konzept Analysort des Gleichgewicht von Kräften und der statistische Mechanik. Unser 60. Konzept verbindet makroskopisches Verhalten mit makroskopischen Eigenschaften. Hier ist ein Tieferheit, die kleinen Handlungen, die Sie jeden Tag machen. Die makroskopischen Incidenten erzeugen die makroskopischen Ergebnisse ihres Lebens, verstehen Sie, die Macht der kleinen Dinge. Elektrische Ladung unser 61. Konzept Kalomsches Gesetz unser 62. Konzept elektrisches Feld. Unser 63. Konzept unser Gesetzpotential. Unser gerunstigstes Konzept führen in den Elektromagnetism ein. Sie sind auch elektrisch. Sie haben ein bioelektrisches Feld, das ihr Gesundheit, ihr Emotionen, ihr Anziehungskraft beeinflusst. Verstehen Sie, dass Sie ein elektrisches Wesen sind. Kapazität T unser 55. elektrischer Strom und Ohmsches Gesetz. Unser 66. Konzept. Unser 66. Unser 77. Konzept werden gefüllt. Von Wechselstrom, Ungleichstrom, unser 68. Konzept. Ihr Leben ist auch ein Schaltung Energie, flieht durch verschiedene Bereiche, trifft auf Widerstand, ersucht Arbeit. Wo sind die Widerstand in ihrer Lebenshaltung? Magnetfeld unser 69. Konzept. Elektromagnetische Induktion. Unser 70. Konzept. Faraday'sches Gesetz. Unser 71. Konzept.
Undelenches gets, unsers yn siebsix, Konzept erklären, Wechselwirkungen, zwischen Elektricität und Magnetismus. Sie haben auch ein magnetisches Feld sie sehen bestem Menschen, Situationen, Gelegenheiten, an. Aber hier ist das Geheimnis. Sie kennen ihr magnetisches Feld ändern. Wie Maxwells Gleichungen, unser 73 Konzept, wären den Elektromagnetism. Aber hier ist das erstaunlich, ihr Bewusstsein funktioniert. Nach elektromagnetischen Prinzipal, ihr Gedanken, erzeugen, elektrische Aktivität, ihr Emotionen, erzeugen, magnetische Felder. Wenn Sie verstehen, wie sie funktionieren, können Sie sich selbst meistern. Elektromagnetisch Wellen unser 74 Konzept. Und das elektromagnetische Spektrum. Unser von 70 Konzept beschrieben, liegt an der Strahlungen. Sie sind auch, licht, sie strahlen Energie aus, sie illuminieren die Welt sie herum. Aber die Frequenziers lichts bestem, was sie sehen und die, was sie ansehen. Auf welcher Frequenz strahlen sie? Licht als well unser 76 Konzept. Reflection unser 77 Konzept. Brechung unser 78 Konzept. Beugung unser 79 Konzept. Unser 80 Konzept, beschrieben Wellenförmiges, Verhalten. Ihr Leben ist auch wellenförmig. Es gibt Höhen und Tiefen, Interferenzen und Verstärkungen. Wie nutzen Sie die Interferenzmuster in Ihrem Leben? Feldkonzept, unser 81 Konzept, Vernen Fernkräft, und Schwarzkopfstrang. Unsers 82 Konzept, FHRT in die Quantenmechanik ein. Hier betreten wir die Quantenwelt, die Welt der Möglichkeiten, der Wahrscheinlichkeiten, der unendlichen Potential. Verstehen Sie, dass Sie ein Quantenwesen sind. Atomstruktur, unser 83 Konzept. Photon, unser 84. Konzept und photoelektrischer Effekt. Unser 85 Konzept etablieren die Weltalkendualität. Sie sind auch dual. Sie sind sowohl als auch Teilchen, sowohl Energie als auch Materie, sowohl Potential als auch Realität. Welch sieht ihrer Dualität Leben, sie Gerard. Dimension solis unsor, 86 Konzept, unscalieranchest. Unser 97 Konzept, Guralisten Konsistenz in Beruchnungen. Aber hier ist ein Lebensveränderns. Prinzip Sie kennen jedes Problem in Ihrem Leben durch Skalierung lassen. Wenn es zu groß erscheint, machen Sie es kleiner. Wenn es zu klein erscheint, machen Sie es größer. Wie skalieren Sie Ihr Herausforderung? Wissen Sie, was das Faszinierendste an der menschlichen Psyche ist? Wir haben dies unglaublich Fähigkeit, die komplexesten Konzepte des Universums zu verstehen. Aber gleichzeitig sabotieren wir uns selbst mit mentalen Blockade. Heute sprechen wir über etwas, das ihr Leben verändern wird. Eine durch 100 physikalische Konzept, die nicht nur Wissenschaft sind, sondern Schlüssel zur Entschlüsselung der tiefsten Geheimnisse der menschlichen Psyche stellen Sie. Sich vor, Sie könnten jeden Tag mit Ihrem Verstand aufwachen, der frei von Zweifel und die Begrenzungen ist. Klingt das zu schön, vor zu sein? Nun, lassen Sie mich Ihnen etwas verraten. Die Antworten, die Sie suchen, sind bereits in Ihrem Kopf. Versteckt hinter Schichten von Conditionering, Angst vor dem Inkten. Sagen Sie mir in den Kommentaren. Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Ihr Potenzial viel größer ist, als Sie es sich selbst zugestehen? Beginnen wir mit dem ersten Konzept,
der Zeit ja. Sie haben richtig gehört. Die Zeit ist nicht nur an der Wand. Die Zeit ist die unsichtbare Struktur. Die alle Ereignis ordnet und hierliegt der psychologische Schlüssel. Verborgen, wissen Sie, where manch Menschen immer das Gefühl haben, dass ihnen die Zeit davonläuft, rend unter im Flow leben. Es liegt darin, wie ihr Verstand die Zeit wahrnimmt, unstrukturiert. Denken Sie einen Moment darüber nach, wenn die Zeit die Messung der Veränderung ist. Dann sind Sie derjenige, der kontrolliert, wie sich diese Veränderung in Ihrem Leben manifestiert. Die natürlichen Zyklen, wie die Rotation der Erde, machen die Zeit greifbar, aber ihr seid bestimmt, wie Sie dies Zeit erleben. Verstehen Sie, was ich meine? Schreiben Sie in die Kommentare, ob Sie schon einmal bemerkt haben, wie sich Ihr Zeitwahrnehmung verändert, wenn Sie wirklich in etwas vertieft sind. Wenn Sie bisher bei unserem Video dabei sind, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie es wirklich mögen. Deshalb möchte ich Sie bitten, sich gleich bei unserem Kanal anzumelden und das Video zu liken. YouTube Sie unseren Content wirklich schätzen. Machen wir es, so ich gebe Ihnen 5 Sekunden, laufen Sie rüber. Melden Sie sich und kommen Sie zurück. Damit wir mit unserem Video fortfahren können. 1, 2, 3, 4, FNF. Vielen Dank für Ihr Anmeldung. Kehren wir zu unserem Video zurück. Jetzt kommen wir zur Position dem zweiten Konzept. Position ist nicht nur ein Ort im Raum, sondern ein psychologisches Konzept, das definiert, wo Sie sich in Ihrem Leben befinden. Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie nicht wissen, wo Sie stehen? Das ist kein Zufall. Ihr mentale Position bestimmt Ihr Beziehungen, Ihren Erfolg, Ihre Zufriedenheit. Die Position definiert die relative Lage von Objekten im Raum, aber in der Psychologie definiert sie Ihr relative Lage zu Ihren Träumen und Zielen. Die Entfernung, unser drittes Konzept, ist ein skalare Messung des zurückgelegten Weges aber. Higher word, is interessant, sie unterscheidet sich von der Verschiebung. Wissen Sie, was das für Ihr Leben bedeutet? Sie können einen langen Weg zurückgelegt haben, aber wenn Sie keinen echten Fortschritt gemacht haben, sind Sie immer noch am selben Orte wie oft wenn Sie das Gefühl, dass Sie sich anstrengen, aber nicht vorankommen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. MIT. Lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen das vierte Konzept. Mass ist die Mengen Materie, die Substanz verlieth, ungravitational Wechselwirkungen beeinflusst, aber psychologisch. Gesehen repräsentiert die Mass das Gewicht ihrer Erfzugungen, ihrer Erfahrungen, ihrer Conditionering. Je größer die mentale Mass, desto schwieriger wird es, Veränderungen zu bewirken. Aber auch desto größer ist ihr Einfluss auf andere. Die Bewegung unser fünftes Konzept ist die Essenz der Veränderung im Universum, indem relativ zu einem Referenzrahmen. Hier liegt einer der tiefsten psychologischen Geheimnisse ihrer Bewegung im Leben ist immer relativ zu ihre mentalen Referenzrahmen undern Sie ihr
Ganz Realit. Haben Sie, schon einmal bemerkt, wie sich Ihr Wahrnehmung einer Situation verändert, wenn Sie Ihr Perspektive wechseln? Verstehen Sie, was hier passiert? Jedes physikalische Konzept ist ein Spiegel für einen psychologischen Mechanismus. Die Geschwindigkeit unseres Konzept ist die Rate der Entfernungsab. Die Rate der Entfernungs. Back. In der Psychologie ist die Rate. Mit der Fortschritt in Richtung ihrer Zielmehen. Aber hier ist der Trick die meisten Menschen verwechseln Aktivität mit Fortschritt. Sie können sehr beschäftigt sein, aber sich langsam bügen. Oder Sie können sich ruhig bügen, aber mit unglaublicher Geschwindigkeit vorankommen. Die Vektorgeschwindig Konzept beinhaltet Richtung und die ist das Essential für die Beschreibung. Prisrib, präziser Bahnen. Sagen Sie mir, haben Sie unklar Richtung in Ihrem Leben? Oder bügen Sie sich nur zu wissen, wohin Sie gehen? Die Richtung ist als. Sie kennen die Richtung. Geschwindigkeit haben aber, wenn Sie in die falsche Richtung gehen, kommen Sie nie dorthin, wo Sie sein möchten. Beschleunigung unser Konzept. Beschreit Veränderungen in der Geschwindigkeit einschlägig. Verlangsamung und Kurven. Hier wird psychologisch. Faszinierend Beschleunigung. Nicht nur schneller werden, sondern auch die Fähigkeit. Die Richtung zu ändern. Zu verlangsamen, wenn nicht sich en neue Umstand anzupassen. Erkennen Sie die Parallel zu Ihrem persönlichen Wachstum. Kommentieren Sie, ob Sie schon einmal eine Phase der Beschleunigung in Ihrem Leben erlebt haben. Kraft unser neuntes Konzept ist die Wechselwirkung, die Beugung, verandert wie Reibung oder Gravitation. Aber in der Psychologie ist Kraft will Ihre Entschlossenheit, Ihre Fähigkeit, Widerstand zu überwinden. Jeder Widerstand, dem Sie in Ihrem Leben begegnen ist, nur ein Kraft, die darauf wartet, überwunden zu werden. Welche Kraft wirken gerade in Ihrem Leben? Sind es konstruktive oder destruktive Kraft? Die Trägheit unseres Konzept erklärt den Widerstand von Objekten Gugens Vungo. Hier liegt eins der größten Psychologies Geheimnis ihr Mentalität ist, dass Sie in Ihren aktuellen Mustern gefangen halt. Aber hier ist das Wunderbar, sobald Sie anfangen, sich zu bügen, will die Trägheit Sie in Bewegung halten. Der schwierigste Teil ist der Anfang. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie schwer es ist, anzufangen, aber wie natürlich es wird. Weiterzumachen, sobald Sie im Fluss sind. Das Momentum. Unser 11. Konzept kombiniert Mass und Geschwindigkeit und Collision. Ihr Leben hat Momentum. Jede Entscheidung, die Sie treffen, jede Handlung, die Sie ausführen, trägt zu diesem Momentum bei. Aber hier ist der Schlüssel, Sie können Ihr Momentum in jede Richtung lenken, die Sie wollen. Welches Momentum bauen Sie gerade in Ihrem Leben auf? Teilen Sie es in den Kommentaren mit. Der Impuls. Unseres 12. Konzept verbindet Kraft und Zeit unbeeinflusst Änderungen im Momentum. Wie bei Auto-Airbags. Verstehen Sie die tief. Hier. Ein kleiner Impuls bei einen langen Zeitraum kann genauso kraftvoll sein wie ein großer Impuls über einen kurzen Zeitraum. In der Psychologie bedeutet das,
das konstant Kleinveränderungen. Transformative erscheint QAnons dramatisch, wenn der Punkt. Newtons Gesetz, unserer Konzept. Bilden die Grundlagen der klassischen Mechanik, unbeschreiben, triet. Kraft und Reaction. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, was Newton wirklich entdeckt hat, die Gesetz des Menschlichen. Vergeht gibt es ein Gleich in die Reaktion. Vergeht Entscheidung, die Sie treffen, gibt es Konsequenzen. Vergeht Energie, die Sie aussenden, erhalten. Sie ein entsprechend Antwort vom Universum. Die Gravitation unser Konzept. Word durch die allgemeine Relativitätstheorie. Auskrümmung der Raumzeit neu definiert. Hier ist ein tiefes psychologisches Geheimnis. Sie haben ihr eigenes Gravitationsfeld. Ihr Gedanken, Emotionen und Überzeugungen, den Raum Sie herum, ansehen und sprechen erfragen an. Verstehen Sie, was ich meine? Haben Sie schon einmal bemerkt, wie bestimmt Menschen einfach Positivität oder Negativität ansehen? Der Freefall, unser Konzept. Illustriert, Bujan unters Werk, Warwad Anna, Widerstand. Psychologisch? Gisahan ist der Freefall, der Zustand, in dem Sie sich vollständig, dem Fluss des Lebens hingeben, Anna zu fen. Anna Widerstand. Es ist eins, Zustand der Kapitulation. Der paradoxerweise zu großer Kontrolle, FHRT, haben Sie schon einmal erlebt, wie sich als FGT, wenn Sie offren zu fen und sich dem Fluss hingeben. Die Ribum, unser Konzept, first. Den Widerstand zwischen Oberflächen. Essentiell, Kontrolle und Debugung. Aber hier ist das interessant, ohne Reibung, könnten Sie nicht gehen, nicht vorankommen. Die Reibung, in Ihrem Leben, die Herausforderung, die Schwierigkeiten, die Widerstand, sind nicht Ihr Feind. Sie sind die Kraft. Die es Ihnen ermöglichen, Fortschritt zu machen. Undern Sie Ihr Perspektive auf Schwierigkeiten. Kommentieren Sie, ob Sie schon einmal ein Schwierigkeit hatten, die sich später als Sagan entept. Der Luftwiderstand, unser Konzept. Beeinflusst Stirs und die Flüge in der Psychologie ist der Luftwiderstand all die negativen Stimmen, die Zweifel, die Angst, die Sie daran hindern, zu fliegen. Aber hier ist das Geheimnis Wiegel. Nutzen den Luftwiderstand, zu fliegen. Sie können lernen, die Widerstand in Ihrem Leben zu nutzen, her zu stiegen. Wie nutzen Sie die Widerstand in Ihrem Leben? Die Arbeit, unser Konzept, verbendet Kraft und Verschiebung mit Energiebetrag. Aber Arbeit ist nicht das, was Sie tun, sondern die Energie, die Sie übertragen. Wenn Sie Ihr Leidenschaft, Ihr Lieb, Ihr Begeisterung in das einbringen, was Sie tun, dann arbeiten Sie nicht, Sie übertragen Energie. Verstehen Sie den Unterschied? Erzählen Sie uns in den Kommentaren, ob Sie schon einmal eine Arbeit sich nicht wie Arbeit anfühlte. Die Energie, unser Konzept, in kinetisch und potentieller Form, ist die treibend Kraft des Universums. Hier liegt eins der größten Geheimnis der menschlichen, Sie sind nicht nur ein Energieverbraucher, Sie sind ein Energieproduzent. Ihr Gedanken, Emotionen und Handlingenergie das Universum. Sie haben beeinflusst.
Welchart von Energie, Erzugen Sie, Gerard, in Ihrem Leben. Die kinetische Energie, unser Konzept, ist mit Bewegung verbunden. Sie ist die Energie der Action, der Manifestation, aber hier ist der Schlüssel, kinetisch. Energie entsteht nur, wenn sie sich bewegen. Alle Trum, alle Plein, alle Visionen sind nur potentielle Energie, bis sie sich bewegen. Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Trum in kinetische Energie verwandelt? Die potentielle Energie, unser 21. Konzept, ist mit Zustand oder Position verbunden. Sie ist die ruhende Energie, die darauf wartet, freigesetzt zu werden. Jeder von ihnen hat ein unglaublich Mensch and potentieller Energie, ungenutzt. Talent, unentdeckt Fähigkeiten, unausgeschöpftes Potenzial. Die Frage ist, wie werden Sie diese potentielle Energie in kinetische Energie umwandeln? Die Leistung, unser 20. Konzept, misst die Geschwindigkeit, mit der Arbeit geleistet wird. In der Psychologie ist Leistung nicht nur das, weil sie erkannt sondern wie schnell sie ist. Erkannt, zwei Menschen kennen das gleich, Ziel erkannt, aber derjenige mit mehr Leistung erreicht schneller. Wie können Sie Ihr Mental Leistung steigern? Kommentieren Sie Ihr Strategien. Die Energieerhaltung, unser 23. Konzept, stellt sicher, dass die Gesamtenergie konstant bleibt. Hier ist ein lebensveränderns Prinzip Energie kann nicht zerstört werden. Sie kann nur transformiert werden. Ihr Problem, Ihr Herausforderung, Ihr Schmerzen sind nur Energie in einer Form, die Sie nicht mögen. Aber Sie können diese Energie transformieren. B. Transformieren Sie negative Energie in positive Energie. Die Impulserhaltung unser 24. Konzept und dies Arbeit Energietheorem. Unser 25. Konzept verstärken die Verbindung zwischen Bewegung Energie. Verstehen Sie, was hier passiert. Das Universum hat Gesetze, die nicht gebrochen werden können. Aber diese Gesetze arbeiten für Sie, nicht gegen Sie. Wenn Sie sie verstehen unterwenden, können Sie Wunder bewirken. Der Massenswerb, unser 26. Konzept, unter Schwerpunkt. Unser 27. Konzept, Erquation gleichgewicht unstabilit. In der Psychologie ist Ihr Schwerpunkt, Ihr Kern, Ihr Zentrum, Ihr Wort selbst. Wenn Sie von Ihrem Zentrum aushandeln, sind Sie stabil, ausgeglichen, kraftvoll. Wenn Sie von Ihrem Ego aushandeln, sind Sie instabil, reaktiv, schwach. Wo ist Ihr emotionaler Schwerpunkt? Die Rotationsbewegungen. Unser 28. Konzept, das Treatment. Unser 29. Konzept, das Drehmoment. Unser 30. Konzept, unser Drehimpuls. Unser 31. Konzept beschreiben. Die Physik der Rotation. Aber hier ist das Faszinierende. Ihr Leben ist eine Rotation. Sie drehen sich Ihr Wort, Ihr Überzeugungen, Ihr Prioritäten. Wenn Sie Ihr Achse undern Sie Ihr ganz Lebensbahn. Welches rotiert Ihr Leben? Die Erhaltung. Die Drehimpulses unser 32. Konzept und die Zentripedekraft. Unser 33. Konzept. Erklärung kreisförmig Bewegungen wie Planeten. Bahn. Verstehen Sie die Parallel. Tia. Leben folgt Achsbahnen, Gewohnheitsbahn, Beziehungsbahn. Wenn Sie die Bahn undern möchten, müssen Sie die Zentripedekraft undern. Was ist die Zentripedekraft in Ihrem Leben? Einfach. Mechanen,
Unser Verundregex Konzept und mechanischer Vorteil. Unser Fundfundre. Iset Igstes, Konzept, Zygon, wie Kraft, verstärkt werden können. Sie sind auch ein einfach Maschine. Sie können ihr Bemühen verstärken, ihr Ergebnis, multiplizieren, ihr Wirkung maximieren. Aber sie müssen verstehen, wie sie sich selbst als Maschine optimieren können, wie optimieren sie sich selbst. Swingundan, unser 36. Konzept. Und einfach harmonisch Bujang, unser 37. Konzept. Beschrieben wiederholen Buchhandel. Ihr Leben ist voller Schwingenjan, mentale Schwingenjan, mentale Schwingenjan. Sie sehen das an, was mit ihrer Schwingenjan Boberen stimmt. Wenn Sie ihr Schwingenjan, undern Sie ihr Leben, auf welcher Frequenz schwingen Sie Jared. Wellen unser 38. Konzept. Frequenz, unser 39. Konzept. Period, unser 40. Konzept. Wellenlunge, unser 41. Konzept. Amplitude. Unser 42. Konzept. Und Wellengesch, windig. Unser 43. Konzept. Ihr Forschen, wie sich Energie ausbreitet. Sie sind anständig Energiewellen, AOS. Ihr Gedanken, emotional undient, Handlungen, sind Wellen, die sich durch das Universum ausbreiten. Welch Wellen senden Sie aus? Schallwellen, unser 44. Konzept. Hebon schwingen, in Materialien, Medien herver. Ihr Wort sind Schallwellen. Die Realit, Sie herumformen. Aber hier ist das Geheimnis. Die kraftvollsten Wort sind, die Sie Zeus, sich selbst, sagen. Welch Schallwellen erzugen Sie in Ihrem eigenen Kopf? Sind es konstruktiv oder destruktiv Wellen? Unser 45. Konzept verstärkt zu schwingen in Systemen wie Brücken und Musikinstrumenten. Wenn Sie in Resonanz mit Ihren Seelen, Ihren Worten, Ihrem Wären selbst sind, verstärken sich Ihr Bemühen exponentiell. Aber wenn Sie nicht in Resonanz sind, kämpfen Sie gegen sich selbst, sind Sie in Resonanz mit Ihren Träumen. Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren. Druck unser 46. Konzept, Flutstatik, unser 47. Konzept, Fluiddynamik, unser 48. Konzept, Unviscosität, unser 49. Konzept. Analysieren das Verhalten von Flüssigkeiten, Gasen. Aber Psychologists Gisahan sind, CHI ein Fluid. Sie können sich entscheiden, Form anpassen, durch, Flung fließen. Jeden Widerstand, überwinden, wie nutzen, Sie ihr Fluidit. Die Temperatur, unser 50. Konzept. Misst die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen. Ihr emotional Temperatur bestimmt ihr Lebensqualität, wenn Sie heiß sind vor Leidenschaft. Schmelzen Sie Hindernis, wenn Sie kalt sind vor Angst, erstarren Sie. Welch Temperatur haben Sie gerade? Kommentaren Sie Ihren emotionalen Zustand. Die WRM, unser 51. Konzept ist, die Übertragung dieser Energie. Wurm ist Liebe in Bujang. Wenn Sie Wurm geben, erhalten Sie Wurm zurück. Wenn Sie kalt geben, erhalten Sie kalt zurück. Sie sind Soul, Wurmiquel als, auch Wurmeinfinger. Wie viel Wurm geben Sie in die Welt? Die Gesetz der Thermodynamik unserer Konzept zuion funfeg. Etablieren Grundlagen wie Thermisches, Gleichgewicht, Energiehaltung, Entropie und Absolut. Temperatur Grenzen. Aber hier ist das erstaunlich, ihr Leben folgt. Auch thermodynamischen Gesetzen. Sie können Energie nicht niemals erschaffen. Aber sie können sie transformieren. Sie können Entropie nicht vermeiden.
Aber sie kennen sie nutzen. Verstehen sie die tief higher. Das Ideal, Gasgesetz, unser sechsen fünfzigste Konzept. Und die Knach, Gasterie unser siebenund, fegst Konzept, erklären gasförmig, Verhaltensweisen. Ihr Gedanken sind wie Gasmolekül, sie bugen sich schnell, stoßen, zusammen. Wenn sie den Druck, erhöhen, können sie kondensieren, und manifestieren. Wenn sie den Druck verringern, expandieren sie und verlieren die Form. Welchen Druck üben sie auf ihr Ziel? Als Versenübergänge, unser Akten fünfzigst Konzept, beschrieben zusten undren. Sie durchlaufen, auch Versenübergänge, von Solid zu, Liquid zu, Gas zu, Plasma. Manchmal sind sie fest in ihren Oberzugangen, manchmal fließend in ihren Emotionen, manchmal gasförmig in ihren Träumen, manchmal Plasma in ihrer Leidenschaft. In welcher Phase befinden sie sich gerade? Statik, unser Nunen von Fix. Konzept analysier, das Gleichgewicht von Kräften, und statistische Mechanik. Unser sechzigste verbindet mikroskopisches Verhalten mit makroskopischen Eigenschaften. Hier ist ein Tiefwahrheit, die kleinen Handlungen, die sie jeden Tag machen. Die mikroskopischen Entscheidungen ersuchen die makroskopischen Ergebnisse ihres Lebens, verstehen sie, die Macht der kleinen Dinge. Elektrische Ladung, unser in Skeks. Konzept Kalomsches Gesetz, unser Zweiensechsgesetz, elektrisches Feld. Unser Dreiensechsges Konzept, unser Verunskiskonzept, unser Verunskiskonzept. Futten in den Elektromagnetism ein. Sie sind auch elektrisch. Sie haben ein bioelektrisches Feld, das ihr Gesundheit, ihre Emotionen, ihr Anziehungskraft beeinflusst. Verstehen sie, dass sie ein elektrisches Wesen sind. Kapazität, unser fünfzigste Konzept elektrischer Strom und Ohmsches Gesetz. Unser sechsundsechzig Konzept, unser siebenundachtzig Konzept, werden gefolgt. Von Wechselstrom und Gleichstrom, unser akünstiges Konzept. Ihr Leben ist, auch Schicks, Einschaltung Energie. Flieht, durch, verschieden Bereich. Trifft auf Widerstand erzut Arbeit. Wo sind die Widerstand in ihrer Lebenshaltung? Magnetfeld, unser neunundsechziges Konzept, elektromagnetische Induktion. Unser siebzigstes Konzept. Faradaysches Gesetz. Unser einundsiebzigstes Konzept. Unlenges Gesetz. Unser zweiundsiebzigstes Konzept. Erklären, Wechselwirkungen, zwischen Elektrizität und Magnetismus. Sie haben auch ein magnetisches Feld. Sie sehen bestimmt Menschen, Situationen, Gelegenheiten an. Aber hier ist das Geheimnis, sie kennen ihr magnetisches Feld undern. Wie Maxwells Gleichungen, unser Dreiensechs Konzept, verrennen den Elektromagnetism. Aber hier ist das erstaunlich, ihr Bewusstsein funktioniert auch, nach elektromagnetischen Prinzipien, ihr Gedanken, ihr Emotionen, elektrisch aktiviert, ihr Emotionen, ersuchen magnetisch, Felder, können sie sich funktionieren, können sie sich selbst meistern. Elektromagnetisch Wellen, unser Vierundsiebzigstes Konzept. Und das elektromagnetische Spektrum. Unser fünfzigste Konzept beschrieben, liegt an der Strahlungen. Sie sind auch Licht, sie strahlen Energie aus. Sie illuminieren die Welt sie herum. Aber die Frequenziers Lichts bestimmen, was sie sehen und was sie ansehen. Auf welcher Frequenz strahlen sie? Licht als well, unser sechsundsiebzigstes Konzept Reflection. Unser siebenundsiebzigstes Konzept. Brechung, unser achtundsiebzigstes Konzept. Beugung, unser neunundsiebzigstes Konzept.
unser Axigst Konzept, beschrieben, wellenförmiges Verhalten. Ihr ist auch wellenförmiges, gibt an und Tiefan, Interferenzen und Verstärkungen. Wie nutzen Sie die Interferenzmuster in Ihrem Leben? Feldkonzept, unser Innendaxicht Konzept, Veranon Fernkraft, Unschwarzkerpstrang. Unseres Wiendekestigt Konzept. FHRT in die Quantenmechanik ein. Higher betreten were die Quantenwelt, die Welt, der Möglichkeiten, der Wahrscheinlichkeit, der unendlichen Potential. Verstehen Sie, dass Sie ein Quantenwissen sind. Atomstruktur, unser Dreiendaxicht Konzept, Photon, unser Virundaxicht. Konzept unser phonoelektrischer Effekt. Unser Funfandaxicht Konzept, etablieren die Welt Dualit. Sie sind auch dual. Sie sind so well, als Teilkon. Solenergie als Materie. So well Potential als Realit. Welch sieht ihrer Dualet, Leben, sie gerade. Dimensionsinnerlies unser Sechsendaktigt Konzept, Unskalierungsist. Unser Siebenundachtzigt Konzept, Guriesten Konsistens in Berechnungen. Aber hiereist, ein Lebensveränderns Prinzip, Sie kennen jedes Problem in Ihrem Leben durch Skalierung lassen. Wenn es zu groß erscheint, machen Sie es kleiner. Wenn es zu klein erscheint, machen Sie es größer. Wie skalieren Sie Ihr Heraus? Forderung. Nichtlinear Dynamik, unser Achtung-Siege, Konzept. Unchaos Theorie. Toza nunen doch Siege, Konzept, Erforschen, unvorhersager System. Hier liegt ein der tiefsten Wahrheiten über das menschliche Leben. Sie sind ein chaotisches System. Kleinveränderungen in Ihrem Verhalten können zu enormen Veränderungen in Ihrem Leben führen. Der Schmetterlingseffekt ist nicht nur Physik, erst Psychologie. Ein klein Entscheidung hut, kann Ihr ganzes Leben verändern. Haben Sie schon einmal ein klein Entscheidung getroffen, die als verändert hat, speziell Relativität deri. Unser Konzept, und die Massenorgeäquivalenz. Unser Konzept, revolutionären Konzept von Zeit und die Energie. Einstein siegt Unzeit relativ ist, überwiesen Sie, dass Ihr Wahrnehmung der Zeit Ihr Realit formt. Wenn Sie im Fluss sind, wird die Zeit anders. Wenn Sie leiden, dehnt sich die Zeit aus. Sie sind der Beobachter, der die Zeit beeinflusst. Wie beeinflussen Sie Ihr Zeitwahrnehmung? Die allgemeine relative Theorie, unseres Konzept, redefiniert die Schwerkraft. Aber hier ist das Erstaunlich. Sie krümmen auch die Raumzeit. Ihr Gedanken, Emotionen, und Überzeuгungen, Jeskugun, Erfahrungen zu innen sieht. Wenn Sie verstehen, wie Sie die Raumzeit, Hiram krümmen, können Sie Ihr Realit, gestalten. Welch Realit? Erschaffen Sie gerade. Quantisierung, unser Konzept Weltteilkondulit, unser Konzept, unser Relation, unser Konzept. Quantenmechanik, unser Konzept. Quantenverschrank, unser Konzept. Quantendekorens, unser Konzept. And Renummering, unser Konzept. Und Quantenfeldtheorie, unser Konzept. Enthalten die probabilistisch Realit des Universums und verinnen Teilkongen Kraft in fundamentalen Feldern. Sie zu hier geschieht ethos magisches. Wir haben gerade ein Research 100 Konzept gemacht. Die nicht nur Physik sind, sondern Psychologies Workzeuge zur Transformation ihres Lebens.
Jedes Konzept ist Einschlafhilfe zu einem tieferen Verständnis der menschlichen Natur verstehen. Sie, was Gerard Passier tist. Sie haben Gerard die Blaupause des Universums studiert und des Blaupause ihres eigenen Bewusstseins. Lassen Sie mich Ihnen etwas über die Quantenverschwörung, wenn zwei Teilchenverschwörung sind. Beeinflusst das, was mit einem passiert, sofort das andere, unabhängig von der Enttrennung. Sie sind mit allem im Universum verschränkt. Jeder Gedanke, den Sie denken, jede Emotion, die Sie fühlen, jede Handlung, die Sie ausführen, sendet Wellen durch das Feld der Realität, verstehen Sie die Verantwortung, die Sie haben, die unschärfe Relation besagt, dass Sie nicht gleichzeitig die exakte Position und den exakten Impuls eines Teilchens messen können. In der Psychologie bedeutet das, dass Sie nicht gleichzeitig völlig sicher und völlig flexibel sein können. Je sicher Sie werden, desto weniger flexibel werden Sie. Je flexibler Sie werden, Sie werden, Sie des ist des Paradox. De Lebens, wie navigieren Sie durch dies Unschärfe? Kommentieren Sie jetzt, welches dieser 100 Konzept hat. CAM meisten barriert. Welches hat Ihnen eine neue Perspektive auf Ihr Leben gegeben? Ich mich tren, wie dies Research. Die Physik, Ihr Psych beeinflusst hat. Teilen Sie Ihr Erkenntnis mit der Community. Aber hier ist das which Konzept sind, nicht nur intellektueller Schmuck. Sie sind praktisch Works, Suj, für die Transformation ihres Lebens, wenn Sie verstehen, dass Sie an Quantenwissen sind, das in einem Feld unendlicher Möglichkeiten existiert, dann verstehen Sie, dass Sie die Macht haben, Ihr Realität zu wählen. Aber mit großer Macht kommt groß Verantwortung. Sie sehen die meisten Menschen leben ihr Leben, als wenn Sie passiv Beobachter, als wenn Sie opt für der Umstand. Aber die Quantenphysik sagt uns, dass der Beobachter die Realität beeinflusst. Sie sind nicht nur ein Beobachter ihres Lebens, Sie sind der Schöpfer ihrer Realität. Jede Beobachtung, die Sie machen, jede Messung, die Sie durchführen, jede Entscheidung, die Sie treffen, kalibert die Wellenfunktion der Möglichkeiten in eine spezifische Realität. Denken Sie darüber nach, vor 100 Jahren wussten wir nichts über Quanten. Heute verstehen wir, dass die Realität auf der fundamentalsten Ebene probabilistisch ist. Was bedeutet das für Ihr Leben? Es bedeutet, dass nichts vorherbestimmt ist. Jeder Moment bietet unendliche Möglichkeiten. Die Frage ist, welche Möglichkeit werden Sie wählen? Lassen Sie mich Ihnen von der Quantenfeldtheorie erzählen, Sie während Teilchenkraft in fundamentalen Feldern. Ihr Bewusstsein ist auch. Ein Feld ist nicht in Ihrem Gehirn lokalisiert. Es ist ein Feld, das sich durch die Raums erstreckt. Wenn Sie verstehen, dass Sie ein Bewusstseinsfeld sind, verstehen Sie, dass Sie mit allem verbunden sind. Ihr Gedanken sind nicht privat. Sie sind Wellen in dem Feld, das wir alle teilen. Hier ist eine Frage für Sie. Wenn Sie wussten, dass jeder Gedanke, den Sie denken, das Quantenfeld beeinflusst und Ihr Zukunft formt, würden Sie anders denken. Kommentieren Sie ehrlich, was wird sich in Ihrem Denken ändern, wenn Sie wirklich verstehen würden,
das Gedanken Dinge sind. Die Rennermering in der Quantenfeldtheorie, fast sich mit unendlichen Gran. Die in Berechnung auftreten. Aber psychologisch gesehen ist Renormierung das, was sie tun, wenn sie ihr Vergangenheit neu interpretieren. Ihr Gegenwart neu beurteilen und ihr Zukunft neu gestalten. Sie können die unendlichen Möglichkeiten auf einhaber Realität reduzieren, wie renormalisieren sie ihr Leben. Verstehen Sie, was hier passiert. Wir haben gerade die Geheimnis des Universums erforscht, aber wir haben wirklich die Geheimnis ihres eigenen Bewusstseins erforscht. Jedes physiklich Gesetz ist ein psychologisches Prinzip. Jede Gleichung ist eine Lebensstrategie. Jedes Konzept ist ein Schlüssel zur Selbstmeisterung. Lass uns sie miteinander sagen, wer haben die meisten Menschen ihr Potenzial nie erkennen. Sie verstehen nicht, dass sie Quantenwissen sind. Sie denken, sie sind nur Materie, nur Chemie, nur Biologie. Sie sind so viel mehr. Sie sind ein bewusstes Feld das sich durch die Raumzeit erstreckt. Sie sind ein Quantencomputer, der in der Lage ist, unendlich beruhigbar, non der Schuforen. Sie sind ein Schöpfer, der die Macht hat, Realität zu manifestieren. Aber hier ist, dazu Menschen nutzen ihr Quantenfähigkeiten unbewusst. Sie erschaffen Realitäten, die sie nicht wollen, weil sie nicht verstehen, wie der Prozess funktioniert. Sie denken negative Gedanken und wundern sich, warum sie negative Erfahrungen ansehen. Sie fühlen sich wie Opfer und wundern sich, warum sie sich hilflos fühlen. Sie handeln aus Angst und wundern sich, warum sie ängstlich Situation erleben. Hier ist die Lesson werden, sie bewusst. Werden sie ein bewusster Quantenschwer. Verstehen sie das jeder Gedanke ein Well ist, jede Emotion ein Feld, jede Handling ein Kraft. Verstehen sie, dass sie die Macht haben, die Interferenzmuster in ihrem Leben zu verändern. Verstehen sie, dass sie die Frequenzwellen kennen, auf der sie schwingen. Sagen Sie mir in den Kommentaren, sind Sie bereit, von einem unbewussten Quantenversuch, einem bewussten Quantenversuch werden. Sind Sie bereit, die Verantwortung für Ihr Realität zu übernehmen? Sind Sie bereit, Ihr Potenzial zu entfalten? Lassen Sie mich Ihnen von der Quanten des Korens erzählen. Sie erklärt, wie Quantensystem ihr Quanteneigenschaften verlehrende klassisch werden. Aber hier ist das interessant, Sie können den Prozess umkehren. Sie können lernen, ihr Quantenkerns zu erhalten. Sie können lernen, in einem Zustand der Superposition zu bleiben, wo alle Möglichkeiten gleichzeitig existieren. Wie machen Sie das? Indem sie aufruhen, verseitig zu müssen. Indem sie aufruhen, verseitig zu urteilen. Indem sie aufruhen, verseitig zu entscheiden. Indem Zustand der Offenheit, der Neugier, der Möglichkeit. Lassen sie die Zukunft unbestimmt, bis sie bereit sind, die Realität zu wollen, die sie wirklich wollen. Hier ist ein praktisch Übung für Sie. Die nächsten 24 Stunden. Jedes Mal, wenn Sie sich dabei erwischen. Wie Sie eine Situation vorschnell bertillon, stoppen Sie sich und sagen, ich lasse alle Möglichkeiten offen. Jedes Mal, wenn Sie sich Sorgen über die Zukunft sagen Sie, ich vertraue dem Quantenfeld der Möglichkeiten. Probieren Sie es aus und berichten Sie
in den Kommentaren mover ihr, erfahr angen, verstehen sie, warum dies Reis durch die Physik so transformativ ist, weil sie ihnen eine neue Sprache gibt, über ihr Leben zu sprechen. Statt zu sagen ich bin ein Opfer der Umstand, können sie sagen ich bin ein Quantenphysik, der sein Realit Welt. Statt zu sagen ich kann mich nicht ändern, können sie sagen ich kann mein Schwungsfriesens ändern. Statt zu sagen ich habe keine Kontrolle, können sie sagen ich bin der Beobachter, der die Realit kollabiert. Lassen sie mich ihnen von der Feld 3 Erslan sie beschreit, wie Teilchen durch Felder interagieren. Aber sie sind auch ein Feld, ein Bewusstseinsfeld, ein emotionales Feld. Ihr Feld interagiert ständig mit anderen Feldern, wenn sie verstehen, wie Feldinteraction funktionieren, können sie lernen, ihre Interaktion zu optimieren. Hier ist ein tiefes Geheimnis, sie sehen nicht das an, was sie wollen. Sie sehen das an, was sie sind. Ihr Sein ist ihr Feld. Wenn sie ihr Sein ändern sie ihr Feld. Wenn sie ihr Feld ändern sie das, was sie ansehen. Easy ist nicht kompliziert, aber es ist tiefgreifend. Wir sind sie Jared, welches Feld projizieren sie kombinieren. Sie jetzt haben sie schon einmal bemerkt, dass sie wieder die gleichen Arten von Menschen, Situationen oder Herausforderungen ansehen. Das ist kein Zufall. Das ist ihr Feld in Action. Aber hier ist die gute Nachricht, sie können ihr Feld ändern. Sie können lernen, Buis zu sein und Buis zu wollen. Lassen Sie mich ihnen von der Symmetrie in der Physik erzählen. Sie ist ein fundamentales Prinzip, das die Gesetze der Natur regiert. Aber Symmetrie ist auch ein psychologisches Prinzip. Wenn Sie in Symmetrie mit dem Universum sind, flieht alles. Wenn Sie aus der Symmetrie geraten, kämpfen Sie gegen den Fluss. Wie bringen Sie sich in Symmetrie mit dem Universum? Hier ist der Schlüssel. Symmetrie bedeutet nichts gleichförmigkeit. Symmetrie bedeutet Balance. Sie können intensiv und friedlich sein. Sie können kraftvoll und sanft sein. Sie können ehrgeizig und denkbar sein. Sie können focused und flexibel. Sind die Kunst liegt darin, die Balance zu finden, die für Sie funktioniert. Verstehen Sie, was wir hier gelernt haben? Wir haben gelernt, dass Sie ein Quantenwesen sind, das in einem Feld unendlicher Möglichkeiten existiert. Wir haben gelernt, dass Sie die Macht haben, ihr Realit zu wollen. Wir haben gelernt, dass Sie ein bewusstes Feld sind, das mit allem verbunden ist. Wir haben gelernt, dass Sie die Gesetze der Physik nutzen können, ihr Leben zu transformieren. Aber hier ist das Wichtigste: Wissen ohne Anwendung ist nutzlos. Sie können alle Gesetze der Physik kennen, aber wenn Sie nicht in Ihrem Leben anwenden, bleiben Sie nur intellektueller Schmuck. Die Frage ist, werden Sie diese Prinzipien in Ihrem Leben anwenden? Lassen Sie mich Ihnen ein Geschichte erzählen. Es gab einmal einen Mann, der alle Gesetze der Physik studiert. Verstand Quantenmechanik, relative Theorie, Thermodynamik, erkannt komplex Gleichungen, Lassand und Brillante, Thorin entwickeln. Aber sein Leben war ein Chaos. War unglücklich, unerfüllt, voller Angst und Zweifel. Wissen Sie warum? Weil vergessen hat,
Das selbst ein physikalisches System ist. A Vergog, das die Gesetz, die studiert, auch auf in Zutreffan. Seien Sie nicht wie das Sermon, nutzen Sie Ihr Wesen. Wenden Sie dies Prinzipien in Ihrem Leben an. Werden Sie ein lebendiges Beispiel für die Gesetz der Physik. Werden Sie ein bewusster Quantenschwur. Werden Sie ein Meister der Realität. Hier ist ein weiter praktisch Übung für Sie, wollen Sie eins der 100 Konzept. Die, wir heute, erforscht haben und wenden Sie es, dies Woche in Ihrem Leben an. Wenn Sie Momentum geholt haben arbeiten, Sie deren positives Momentum in einem Bereich Ihres Lebens aufzubauen. Wenn Sie Resonanz geholt haben, finden Sie heraus, wom Sie in Resonanz sind und wom nicht. Wenn Sie Quantenverschrank geholt haben, erkennen Sie Ihre Verbindung zu anderen Menschen unserem Universum. Berichten Sie in den Kommentaren, welches Konzept Sie geholt haben und wie Sie es anwenden werden. Ich möchte ein Community von Bewussten Quantenschwuren aufbauen, die sich gegenseitig unterstützen und inspirieren. Sind Sie dabei? Lassen Sie mich Ihnen von der Entropie. Entropie erzählen, sie ist das Mehr Unordnung in einem System. Aber hier ist das interessant, Sie können die Entropie in Ihrem Leben verringern, Sie können Ordnung aus Chaos schaffen. Sie können Struktur aus Verwirrung schaffen. Sie können Klarheit aus Nebel schaffen, aber es kostet Energie. Es erfordert Anstrengung, es verlangt Bewusstsein. Die Frage ist, sind Sie bereit, die Energie zu investieren, die Entropie in Ihrem Leben zu verringern? Sind Sie bereit, die Anstrengung zu unternehmen, Ordnung in Ihr Chaos zu bringen, und die Buß zu werden und die Buß zu werden, und die Buß zu wollen? Hier ist ein Tief, Wahrheit, das Universum tendiert zur Entropie, aber Bewusstsein tendiert zur Ordnung. Sie sind ein Bewusstseinswesen in einem Universum der Entropie. Ihr Aufgabe ist es, Ordnung zu schaffen, Struktur zu schaffen, Bedeutung zu schaffen. Nicht gegen das Universum, sondern mit dem Universum. Nicht durch Kampf, sondern durch Bewusstsein. Verstehen Sie die Paradoxie. Sie sind Teil des Universums, aber Sie haben die Macht, dem Universum zu widerstehen. Sie sind ein Produkt der Evolution, aber Sie haben die Macht, die Evolution zu lenken. Sie sind ein Effekt der Vergangenheit, aber Sie haben die Macht, die zu Konklast zu erschaffen. Das ist das Wunder des Bewusstseins. Kommentaren Sie jetzt, verstehen Sie die Macht, die Sie haben. Verstehen Sie die Verantwortung, die Sie tragen. Verstehen Sie die Möglichkeiten, die vor Ihnen liegen. Schmicks tren, wie dies Erkenntnis, Ihr Leben beeinflussen werden. Lassen Sie mit zum Abschluss über die Varienheitling sprechen. Das ultimative Ziel der Physik ist es, alle Kräfte in einer einzigen Theorie zu vereinen. Aber hier ist das schon Sie sind bereits vereinheitlicht. Sie sind bereits eine Einheit. Sie sind bereits ganz. Die Trennung ist eine Illusion. Die Fragmentierung ist eine Täuschung. Die Isolation ist eine Verwahrung. Sie sind ein Quantenwesen, das sich als getrennt erlebt, aber in Wirklichkeit mit allem verbunden ist.
Sie sind ein bewusstes Feld, das sich als individual erlebt aber in Wirklichkeit Teil ins Gregorienfelds ist. Sie sind ein Schöpfer der sich als Geschäft erlebt aber in Wirklichkeit soll Schaff als Geschäft ist. Wenn Sie das verstehen, wenn Sie das wirklich tiefgreifend verstehen, dann verstehen Sie, dass Sie die Macht haben, Ihr Leben zu transformieren. Sie haben die Macht, Ihr Realität zu wählen. Sie haben die Macht, Ihr Schicksal zu gestalten. Aber Sie haben auch die Verantwortung, die Wert zu nutzen. Nutzen Sie dies Macht. Liebe zu erschaffen. Nutzen Sie dies Macht. Freude zu erschaffen. Nutzen Sie dies Macht Schönheit zu erschaffen. Nutzen Sie dies Macht anderen zu helfen. Nutzen Sie dies Macht die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist die wahre Anwendung der Quantenphysik, nicht nur zu verstehen, wie das Universum funktioniert, sondern zu verstehen, wie sie funktionieren. Nicht nur zu wissen, was möglich ist, sondern zu wollen, was sie manifestieren werden. Nicht nur zu ixieren, sondern bewusst zu leben. Sind Sie bereit, dies Reis? Sind Sie bereit, ein bewusster Quantenschwer zu werden? Sind Sie bereit, Ihr Potenzial zu entfalten? Dann beginnen Sie jetzt. Beginnen Sie heute. Beginnen Sie mit dem nächsten Gedanken, der nächsten Emotion, der nächsten Handling. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, zu teilen und zu kommentieren. Abonnieren Sie den Kanal für weiter transformative Inhalt. Und vor allem, wenden Sie dies Prinzipien in Ihrem Leben an. Werden Sie das Quantenwissen, das Sie wirklich sind. Das Universum wartet auf Sie.